بس راح نبدأ بتحضير سمبوسك السيليري والبصل الأخضر. Now it's time for us to prepare celery and green onion sambosek. For this recipe we need these ingredients. For the dough, 3 cups bread flour, 3 كوب طحين الخبز, 1 teaspoon salt, 1 ملعقة كوب ملح, 1¼ cup water, 1 كوب ماء. For the filling, 3 to 4 tablespoons olive oil, 3 إلى 4 ملاعق طعام زيت زيتون, 4 to 5 stalks celery chopped, 4 إلى 5 عود سيليري مفرومة, 1 red pepper, 1 فلفل أحمر, 1 large red onion chopped, 1 بصل أحمر حجم كبير, 6 to 8 green onions chopped, 6 إلى 8 بصل أخضر مفروم, salt ملح, black pepper فلفل أسود, oil for frying زيت للقلي. For the sauce, 1 bunch cilantro chopped, 1 باقة كزبرة طازجة مفرومة, half cup walnuts, نصف كوب جوز, 3 to 4 tablespoons lime juice, 3 إلى 4 ملاعق طعام عصير ليمون أخضر, 1 tablespoon honey, 1 ملعقة طعام عسل, 1 garlic clove, 1 فص ثوم, salt ملح, black pepper فلفل أسود. We'll start preparing the dough for the sambosek. Here I have 3 cups of flour. They'll go in a mixing bowl of an electric mixer. ضفنا 3 كوب طحين إلى إناء الخلط. We added the salt to it. ضفنا الملح إلى. We will mix these 2 ingredients together. And then we will add the water. رح نضيف الماء. عجينة كلش سهلة للتحضير. ما نحتاج نضيف لها أي خميرة لأنه هم ما نحتاج هذا النوع من العجين بأنه يتضاعف بالحجم حتى من نقليها ما راح يكون عندنا أي مشكلة بالقلي. This kind of dough does not require us to use any yeast. When frying this kind of pastries or sambosek, we want to make sure they're not gonna puff a lot. So that's why we are not using any yeast for this type of dough. Real easy dough to prepare, only few ingredients. Everything is nicely mixed. نخلطت المواد كلها سوا. And now we will change the mixing attachment to the dough hook attachment to finish kneading the dough. هنكمل عجن العجين. Dough is nice and smooth. عجينة صارت متماسكة. And it looks really good. We will place it in a glass bowl like this. هنخليها في إناء زجاجي. نغطيها بقطعة بلاستيك. We'll cover it with a piece of plastic and a kitchen towel. قطعة قماش. And we'll leave it in a warm place for about 30 minutes to 45 minutes. It doesn't really need that much time to rest. راح نتركها لمدة 30 إلى 45 دقيقة في مكان دافئ حتى ترتاح العجينة. راح نبدأ بتحضير الخلطة أو الحشو لهذا النوع من السمبوسك. Now it's time for us to prepare the filling for this kind of sambosek. So here we have a frying pan. To it we will add the olive oil. We'll let it heat for a minute or so. راح نترك الزيت حتى يحمى قليلا. Oil is nice and hot. We will add the chopped celery. الزيت حمى. راح نضيف السيليري المفروم. We'll saute for a minute or so. نحرك لمدة دقيقة أو دقيقتين إلى أن يلين شوية. هذا النوع من السمبوسك هو طبعا نباتي. راح يكون للناس اللي ما يتناولون أي أنواع من اللحوم. This kind of sambosek is vegetarian. It's actually vegan.
We are not using any animal product for this kind of sambosak, and it's going to be great for people, of course, who are vegetarian. Celery is nice and soft. Celery لان شوية. Now we will add the chopped pepper. You could use red pepper, green pepper, or any other color. تقدرون تستعملون أي نوع من الفلفل اللي يعجبكم. ده استعمل أحمر اليوم، بتقدرون تستعملون الأخضر أو الأصفر أو أي لون اللي يعجبكم. We will saute until nice and soft. نحرك إلى أن يلين الفلفل قليلا. طبعا تشوفون ألوان هذه المكونات شلون حلوة إياها، وهذه كلها طبعا تعني معناها كلش صحية إياها. Look at these beautiful colors. That means they are so healthy and it's going to be so delicious at the same time. Try to use as many vegetables as we can in our recipes, of course, whenever it's possible, to make them very healthy, to make them colorful and tasty. نحاول أن نستعمل خضروات متنوعة كلش في وصفاتنا حتى نتأكد بأنه راح تكون صحية وبنفس الوقت تكون كلش طيبة. Now we will add the chopped red onion. راح نضيف البصل الأحمر المفروم. And we will saute for a couple more minutes. راح نحرك لعدة دقائق أخرى. Lastly, but not least, we will add the chopped green onions. ضفنا البصل الأخضر المفروم. نستمر بالتحريك. We'll continue stirring until everything is nicely blended and soft enough to make this filling. We will season our filling with some black pepper and some salt. ضفنا فلفل أسود وملح لتتبيل هذا النوع من الخلطة أو الحشو. We'll turn the heat off. And we will set it on the side to cool completely before using it as a filling. نتركه حتى يبرد تماما قبل ما نستعمله لحشو السمبوسك. تركنا العجين يرتاح لمدة ساعة. We set the dough to rest for 1 hour on the side. Now we will divide it. Just to identify these sambosak from the other ones, we will divide. We'll make them larger حتى نفرق هذا النوع من السمبوسك عن النوع الآخر. راح نقطع العجين إلى أشكال أكبر حجمها. Set them on the side. We will start rolling out a large portion. راح نبدي بفتح العجين اللي قطعناه على حجم أكبر ونحشيه بالحشو اللي طبعا سويناه وحاضر لنا. Open it to about maybe 7 to 8 inches. راح نفتح العجين بقطر 7 إلى 8 إنش ورقيق جدا.
sides. We'll brush the edges with some water. رح نبرش الجهة الحافات بقليل من الماء. And then we will place some filling. نضيف قليل من الحشو. We'll bring the other side over and we will seal the edges. ورا ما حشينا السمبوسك، هذا النوع السمبوسك طبعا بالحشو اللي سويناه راح نتركه بالثلاجة لمدة ساعة قبل ما نقليه. After finishing filling the sambosak with the vegetarian filling, we will leave it in the refrigerator for at least 1 hour before frying. وقت ما تركنا هذا النوع من السمبوسك بالثلاجة لمدة ساعة راح نبدي بقلي السمبوسك. We left this kind of sambosak in the refrigerator for 1 hour, and now it's time for us to start frying them. Perfect. While we are waiting for the sambosak to fry, we will prepare the sauce that goes with it. So here in a food processor, we will add the chopped cilantro. على ما بدنا ننتظر على السمبوسك ده ينقلون راح نحضر الصلصة اللي راح نقدمها وياه. ففي إناء الفود بروسيسور ضفنا الكزبرة الطازجة ويا العسل we added the honey, the walnuts, ضفنا الجوز, the garlic, الثوم, عصير اللايم, lime juice, we will process until nicely pureed. We will puree we'll mix it again, just making sure everything is nicely pureed. Perfect. We'll check on our sambosak. Nicely fried from both sides. We will remove the sambosak and drain them on paper towel.
نرفعهم من الزيت ونتركهم على البيبر تاول. Now we will transfer the salsa into a serving bowl. We'll season with some black pepper and some salt. Mix it nicely. And we will serve this with the sambosek after they cool off. Beautiful. رح نترك السمبوسك حتى يبردون عدة دقائق وبعدين نقسمهم إلى أقسام طبعا شوية أصغر ونقدمهم ويا الصوص اللي سويناه. We will set the sambosak aside to cool off for a few minutes and then we'll cut them into slices and then serve them with the sauce that we just made.